Helene Fischer net plötzlich ihre, der Grund, warum ihre Tochter so lange geheim hielt. En diesem nachmittag vielen die Scheinwerfer des Studios am Stadtrand von München auf den braunen Ledersessel mitten auf der Bahn. Auf dem Helene Fischer still sah, ihr langer, krummefarbener Mantel umspielt ihr schlank Figur. Doch ihr Augen trugen ihn schwer. Die nur wenig in ihr bemerkt hatten, nach vielen Jahren, in denen sie die Öffentlichkeit gemieden hat, war sie im Begriff. Etwas zu sagen, wo sie selbst lang nicht den mitgebt hat, vor ihr stand ein Mikrofon. Hinter der Glasscheibe justi das Kamerateam die Belichtung, und bereitet sich auf ein seltenes Interview vor. Ein Interview, für das Helene entschieden hat, wordig sprechen, nicht für die Presse, nicht für die Gericht, sondern für sich selbst. Seit dem Höhepunkt ihrer Karriere lebt Helene Fischer stets im Strudel der Rampenlichs und der übermäßigen Aufmerksamkeit der Medien. Jedes Mal, wenn ihr Leid gespielt wird, erscheinen Artikel. Jeder Schritt, den sie auf der Straße hat, wird von Kameras verfolgt. Helene verstand, dass dies der Preis der Erfolgs war. Sie akzeptierte ihn, bis zu dem Tag, an dem sie Mutter wird. An diesem Tag schien ihr Leben in einer Wendung zu nehmen. Ruhm war nicht länger nur ein persönlicher Druck, sondern eine unsichtbare Gefahr für ein kleines Wesen, das nichts von der Welt da draußen ist. Sie nennt ihr Kind Nala, ein sanfter Name, weiter erstwein des Jahres, als sie Nala in ihren Armen hielt, was Helene. Das Kind muss in Frieden leben, etwas, das sie selbst nie gekannt hat. Helene hat viel an der Künstler erlebt, die im Strudel der Medien gefangen waren. Ihr Kinder standen im Mittelpunkt der Schlagzeilen, der öffentlichen Beobachtung, der Getuschels von Fremden, als wussten sie jeden Winkel ihres Lebens. Nien dat so kann Nala nicht leben, sagt sich Helene immer wieder. Selbst wenn Fans neugierig fragen, hat Helene Kinder? Wie sieht ihr Kind aus? Sieht Nala ihre Mutter ähnlich? Helene lächelt nur und schwieg. Schweigen war der einzig Schutzpanzer, den sie ihrem Kind legen konnte. Doch niemand verstand, dass hinter diesem Schweigen und Seligkeit lagen, in denen sie ihr Kind fest im Arm hielt, aus Angst. Nalas Name kennt eines Tages ohne Zustimmung in der Zeitung stehen. Helene erzählt niemandem von den seltsamen Nachrichten, die sie erhalten hat, den getarnten Einladungen, Nalas Fotos zu hohen Preisen zu kaufen, oder den Paparazzi, die sich in den Wäldern nahe ihres Hauses versteckten. Einmal, als Nala etwas über ein Jahr alt war, sah Helene einen Mann mit einer grauen Kamera auf der anderen Seite des Ans stehen. Sagt, will nur aus Neugier ein paar Fotos machen. Doch für Helene war es ein Warnsignal. In dieser Nacht nahm sie Nala in den Arm, mit ihr einzuschlafen, und konnte selbst nicht schlafen. Sie hat Angst, so große Angst, dass sie vom Bellen eines Hunds draußen erschrak. Dieses Gefühl verfolgt sie viel Jahre lang. Die ständige Sorge einer Mutter, dass etwas Schlimmes passieren kann, nur weil ein Foto durchgesickert war. Da war Helene auf der Bahn, strahlend, stark, ansehend, und die war Helene spät in der Nacht, still, schwach, voller Zweifel, ob ihr Entscheidung richtig war. Sie fragt sich immer wieder, enttäuscht ich mein Fans, indem ich so etwas Wichtiges verheimlich? Bin ich egoistisch, weil ich mein Freude nicht teile? Doch jedes Mal, wenn sie Nala lächeln sah, verschwanden all dies Fragen. Ein Kind muss nicht bloßgestellt werden, ein Kind braucht Liebe. Helene entschied sich für ihr Kind, statt für öffentliche Anerkennung. Dieser Herbstmorgen war wohl ein Tag, den Helene nie vergessen wird. Sie und Nala spielten im Garten, als plötzlich ein Drohne am Himmel erschien. Sie kreist einmal, dann noch einmal, dann blieb sie direkt über ihnen stehen. Nala erschrak und schrie auf. Helene rannt zu ihrem Kind und umarmt es, als wird ihr das Herz zugeschnürt. Nach am selben Abend beschloss sie, es ist Zeit, dass ich mich gucke, nicht über mein Kind zu sprechen, sondern es zu beschützen. Sie wollte nicht, dass Nala mit dieser ungesunden Neugier aufwächst. Sie wollte nicht, dass ihr Kind sich jedes Mal im Haus verstecken muss, wenn es das Geräusch eines Drohnenventilators hört. Sie musste ihn Grenz sehen. Ihn Grenz, die andere verstehen und respektieren mussten. Und dann hielt der Tag, an dem sie beschloss, sich zu öffnen. Das Interview war diskret rangert. Kein Publikum, kein persönlichen Fragen. Es herrscht nur Wurm und die Chance für Helene, die zu öffnen, die sie jahrelang verschlossen gehalten hat. Als die Kamera lief, holt Helene tief Luft. Ich möchte über Nala sprechen, begann sie. Hinter der Glasscheibe hielten den Atem an. Nicht, weil ich sie bloßstellen will. Nicht, weil ich urgent jemandem antworten should. Ich möchte, dass die Menschen verstehen,
Warum ich all die seit geschwiegen habe. Ihr Stimm zittert leicht, aber sie war Waller in Sklassenheit. Mutter zu sein ist das Schönste in meinem Leben. Aber es ist auch das, was mir meisten Angst macht. Ich muss mein Kind beschützen. Nicht für der Welt, sondern für den Teilen der Welt. Die nicht für Kinder genet sind. Sie blickt mit tiefem Blick in die Kamera. Ich habe mich entschieden, es geheim zu halten, weil ich wollte, dass sie aus normals Kind aufwächst, nicht fotografiert, nicht belästigt, nicht in ein Leben gezwungen, dass sie sich nicht ausgesucht hat. Nach diesen Worten verstummt Helene plötzlich. Sie blickt auf ihr gefalteten Hand, als sich sie nach Ruhe, was mich Beunruhigt, für sie fort ist, das will denken, ich will mein Kind verstecken, weil ich mich scheme oder ein Geheimnis daraus machen will, aber das stimmt nicht, ich schweige aus Lieb. Sie sprach über die Schlaflosenheit, die Opfer, die sie bringen musst, die Momente, in denen sie sich wünscht, gleichzeitig ein Star und ein normaler Mensch sein zu können, aber wusst, dass das unmöglich war, Mutter zu sein. Muss ich manchmal auf die Aufmerksamkeit der Welt verzichten. Es gab ein Detail, das Helene noch nie über preisgegeben hat. Und heute, zum ersten Mal, if nicht sie sich, Nala wusst es. Sie fragt mich, Mama, warum kennt mich niemand? Hab ich etwas falsch gemacht? Helene lacht ließ auf, ein Lachen, das traurig und glücklich zugleich war. Ich sag zu ihr, niemand kennt dich, weil ich dich lieb, weil ich möchte, dass du selbst entscheidest, wenn du grog bist. Und Nala umarmt mich und sagt, wenn du grog bist, sagst du mir Bescheid, wann du es allen erzählen willst. Dieser Moment schien all ihr Angst zu vertreiben. In diesen stillen Jahren führten Helene und Nala ein Leben, das die Medien nie so Gesicht bekamen. Sie pflanzten Blumen im Garten, jeden Abend malten sie zusammen, und den Wochenenden backten sie Keks. Sie gingen im Wald spazieren, nur begleitet vom Gesang der Vögel und dem Rascheln der Blätter unter ihren Füßen. Niemand bat Autogramm. Niemand rannte ihnen hinterher, Fotos zu machen. Niemand ob Nala ihre Mutter heimlich sah. Das waren die kostbarsten, friedlichsten Momente, sagt Helene. Und ich wusste, dass all das verschwinden wird, wenn eines Tages Nalas Bild veröffentlicht wird. Als sich das Interview dem Ende zunägt, blickt Helene direkt in die Kamera. Als sprach sie jeden einzelnen Zuschauer an. Ich will kein Mitleid, ich will nur Respekt. Sie lächelt, ein kleines, aber aufrichtiges Lächeln. Als Mutter hab ich nur das Gitten, was jede Mutter tun wird. Ich bin immer bereit, Musik, Emotionen, die Bund zu teilen, aber Nalas Leben möchte ich für sie bewahren. Dann sagt sie den letzten Satz, der den ganzen Raum verstummen ließ. Nala ist kein Geschichte, die man erzählt. Sie ist ein Leben, das es zu beschützen gilt. Als der Regisseur schnitt, rief, mit Helene tief durch, die Tränen, die Ren der Dreharbeiten nicht geflossen waren, brachen non-herver. Ein Crewmitglied trat in hier und reicht ihr ein Taschentuch. Das hast du großartig gemacht, sagt er. Helene schüttelt nur den Kopf. Nicht, weil ich stark bin, sagt sie, weil Nala mir mitgemacht hat. Sie stand auf, schloss ihren Mantel und verließ das Atelier. Draußen war manchen hell. Die Sonne durch die Wolken wie ein neues Kapitel. Keine Angst mehr, sondern Akzeptanz. Als Helene die Haustür öffnet, rennt Nala zu ihr und umarmt sie fest. Mama ist da. Helene buht sich hinter. Hab sie hoch und drückt sie fest in sich. Weit du, flüstert Helene Nala ins Ohr. Heute hab ich allen erzählt, warum du immer in meinem Herzen bist. Nala strich ihre Mutter über das Haar und gab ihr einen Kuss. Weil ich dich lieb, nicht wahr? Helene nickt, ja, weil ich dich über alles lieb. Helene nennt ihren Namen nicht öffentlich, postet kein Fotos, spricht nicht über ihr Privatleben. Doch heute nicht sie inter zum Verständnis. Sie beret es nicht, Nala all die Jar versteckt gehalten zu haben, und sie beret es auch nicht, heute ihres Giefnet zu haben, denn letztendlich tut sie alles aus einem einzigen Grund, Lieb. Benz, wenn sie Nala ins Bett bringt, flüstert Helene. Wenn du grog bist und ins Licht treten willst, werd ich dich unterstützen, und wenn du dein Privatleben bewahren willst, werd ich auch das schützen. Nala nimmt die Hand ihrer Mutter. Wirst du immer in meiner Seat sein? Immer, lächelt Helene. Ich werd dich kein Second verlassen. Dann lässt sie das Licht und lässt nur ein kleines Licht neben dem Bett brennen. Ein friedlicher, warmer Ort, die Welt, die Helene für ihr Kind so hart beschützt hat. Das Geheimnis ist gelüftet. Dieter war einen Spalt Brit geöffnet. Doch die Grenzen waren noch da, und werden immer respektiert worden. Helene wusste, dass die Ries der Mutterschaft kein Ende hat,
Und auch nicht die Reis, Nala zu beschützen. Aber jetzt hat sie kein Angst mehr. Sie hat gesprochen, ruhig, ehrlich und bestimmt. Und vor allem, Nala wusste, dass Mutter sie liebt. Mit ihrer Musik, mit ihrem Herzen und mit dem langen Schweigen, das sie bewahrt hat. Dank fürs Zuschauen. Wenn ich die Geschichte Bertha hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal für weiter spannenden Halt. Bis zum nächsten Mal.